Opa, então vamos começar a segunda sessão da tarde deste primeiro dia com o professor Júlio Fabris, ou Fabri, não sei bem, Fabris, okay, da Universidade Federal do Espírito Santo, então capixaba, com o título de Buracos Negros em Teorias Estendidas na Gravitação. Ligou. Bom, boa tarde, obrigado primeiro pelo convite, em especial Marcelo, Evaldo, né? É um grande prazer estar aqui, encontrar vários amigos, Francesco, Nelson, tantos mais aqui, né? Também, além do encontro provavelmente dito, né? E conversando com o Marcelo sobre tudo, discutimos um pouco sobre como deveria apresentar o seminário, fazer uma coisa um pouco geral, então talvez, espero que um pouco mais, digamos, quase uma recriação sobre buracos negros de uma forma geral. O objetivo, quer dizer, eu coloquei um título aqui, que é Teorias Estendidas da Gravitação, que é bastante amplo, porque hoje você tem, não apenas hoje, mas recentemente houve um renascer muito forte por extensões da teoria gravitacional, motivado pelos problemas que existem no modelo padrão, sobretudo com o setor escuro do universo. Então há uma classe imensa de teorias estendidas, teorias FDR, que generalizam a ação de Einstein-Hilbert, acoplamentos com campo escalar, como tipo teorias de Rondeski, que são bastante interessantes, que levam resultados interessantes do ponto de vista cosmológico, mas elas também frequentemente levam resultados curiosos do ponto de vista de estruturas locais. Estruturas locais, por exemplo, que eu penso numa estrela, uma estrutura como estrela de nêutron, ou mesmo um buraco negro. No caso aqui eu vou tentar discutir um pouco sobre o buraco negro, mas não todas essas classes de teorias, obviamente, porque aí seria extremamente amplo, e eu vou me concentrar em algumas que, particularmente, eu interessei junto com alguns colaboradores, né? Inclusive o Nelson, numa parte do trabalho que vamos citar aqui, mas que tocam um ou outro, alguma dessas outras propostas que existem hoje em teoria de gravitação. Então, primeiro, algumas afirmativas bastante gerais sobre os buracos negros. O primeiro detalhe é que o buraco negro, muito embora você pode ter um conceito similar em teoria newtoniana, através da ideia de velocidade de escape, né? Ela é uma previsão essencialmente da relatividade geral, devido às suas características, como a existência de um horizonte de eventos, é uma das previsões talvez mais extraordinárias, né? E em que introduz, nesse contexto, conceitos que não são triviais, como horizonte de evento, horizonte de Cauchy, e no caso newtoniano você não tem essas ideias, né, essas estruturas, que a gente vai discutir um pouco rapidamente aqui. Mas, ao mesmo tempo que ele surge introduz conceitos novos e apresenta dificuldades técnicas muito grandes, talvez, por motivos que a gente vai mostrar, que os buracos negros sejam as estruturas talvez mais simples que possa realizar na natureza, porque ele requer muito pouco para se caracterizar. Isso, do ponto de vista, ou pelo menos de caracterização. Simplicidade aqui eu estou pensando em termos de como caracterizar um objeto, uma estrela. Por exemplo, existem muitas coisas para poder caracterizá-lo que o buraco negro não tem. Então, só para contextualizar e revisando alguns dos resultados padrões que a gente conhece sobre buracos negros, né? Nós temos que a teoria da relatividade geral ela é definida pela ação de Einstein-Hilbert. Aqui nós temos um termo geométrico, que é a escalar de Ritz, a determinante da métrica. O termo de matéria, nós sabemos que a gravitação, ela explica, a teoria da relatividade geral explica a gravitação como deformação no espaço-tempo criado por uma estrutura de matéria. E as equações da relatividade geral padrões são essas aqui, onde eu vou definir essas quantidades. Aqui é o tensor de Ritz, o escalar de curvatura, métrico, o tensor de momento e energia que define a matéria. E, devido às identidades de Bianchi, nós sabemos que esse tensor de momento e energia ele deve se conservar. Nós podemos reobter, no limite newtoniano, toda a estrutura usual, com a equação de Poisson normal newtoniana e as leis de conservação, a equação de Euler, a equação da conservação da continuidade, né, a partir como limite dessas equações, né? As definições estão aqui. Primeiro, a quantidade fundamental aqui é a métrica, né, que define a geometria no espaço-tempo, a 4 dimensões. No caso, eu não vou sair, apesar do exotismo de algumas teorias que eu vou tratar aqui, que podem talvez até ser relacionadas a teorias multidimensionais, mas não vou sair
contexto de 4 dimensões. Nós temos a definição do símbolo de Christoffel, em termos da métrica, que mostra como você pode calcular derivadas e a evolução de um vetor, por exemplo, sobre uma variedade, a propagação de um vetor sobre uma variedade curva. Aqui nós temos a definição do tensor de Ritz, que é definido a partir do símbolo de Christoffel, que é definido a partir da métrica, e finalmente o escalar de Ritz. E óbvio que sai daqui é a extrema não linearidade dessas equações. Isso é fortemente não linear, como a gente pode ver, não linear aqui na métrica, não linear aqui no símbolo de Christoffel, e a gente pode introduzir ainda mais não linearidades, por exemplo, como teorias da FTR. Agora, o primeiro problema exato que foi tratado dentro do contexto da teoria da relatividade geral é o problema de uma estrela. Uma problema de estrela idealizada como um sistema com simetria esférica. E, obviamente, aí a resolução das equações pode ser simplificada admitindo que a métrica do espaço-tempo, sobretudo aqui na parte espacial, deve obedecer às propriedades de simetria esférica. Isso aqui é uma forma bastante geral de determinar qual é a forma da métrica, com esses coeficientes gama, alfa e beta, que dependem de R. Na verdade, você só precisa de 2 desses coeficientes, visto que você sempre pode redefinir a coordenada radial, então você pode, digamos, calibrar um desses coeficientes e ficar apenas com 2, e o problema é resolver isso aqui. Na relatividade geral, a solução mais simples que foi obtida em 1916, poucos meses, na verdade, depois da introdução da teoria da relatividade geral, que foi em dezembro, essencialmente, de 1915, foi encontrada por Schwarzschild, no seu leito de morte, aliás. Ele encontrou essa solução e morreria, porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial, né? E poucos meses depois ele foi praticamente encontrado no seu leito de morte, e talvez por isso ele carrega uma certa maldição, porque demorou-se depois 40 anos no mínimo para compreender, talvez até hoje não se compreenda exatamente de forma perfeita essa solução, que é simples para a simetria esférica, mas enfim, Schwarzschild determinou essa solução, que é... Não existe dúvida. A dúvida é que essa solução ele encontrou em 1916. Mas ela ficou, digamos, o significado dela permaneceu obscuro até, essencialmente, a década de 50 e 60. Justamente porque tem essa propriedade aqui, bastante estranha, que a partir de um certo raio, quando o raio vai diminuindo, o sinal desses termos inverte-se, e interpretar isso aí foi muito complicado. Até hoje ainda existem discussões sobre alguns aspectos, por exemplo, que acontece essencialmente no buraco negro. O buraco negro é definido exatamente com essa parte. Volta para a equação anterior. Sim? Você tem E elevado a alfa, beta, isso daí são quantidades positivas. É uma maneira de escrever, não. Eu poderia escrever de outra forma. Não tem sentido colocar o sinal. Não tem. Digamos que isso aqui é uma maneira de escrever. Eu poderia ter escrito isso aqui como, por exemplo, Weinberg faz. B, A e R ao quadrado. Tá? Aí você pode fazer um sinal. Eu só escrevi desse jeito porque em vários trabalhos a gente usa essa forma que simplifica a maneira de encontrar a solução. Mas pode trocar sinal, digamos assim, se você reescreve isso aqui de outra maneira. É uma questão de carta, de como você escolhe o seu sistema de coordenada, que é um dos grandes problemas da relatividade. Certo? Não há dificuldade. Mesmo a solução de Schwarzschild pode ser colocada desse jeito. Só um gama igual a menos alfa e beta igual a 0, por exemplo. É que você tem a solução de Schwarzschild. Como? Como eu disse, é só uma questão de forma de escrever para gama, beta, alfa e beta, mas quando você acha as soluções, é uma das coisas que eu vou mostrar aqui, no final pode ficar negativo. Eu escrevo na forma exponencial porque leva equações simples, mas eu não preciso rigorosamente escrever na forma exponencial. É só uma questão que, digamos, é válido realmente só numa parte, mas depois você pode estender para outra parte. Aliás, a solução de Schwarzschild exatamente tem esse problema também. Ele precisa de uma extensão. Se você quiser, tudo bem. Ficamos positivo, mas a métrica admite uma extensão além dessa positividade, e esse é um dos grandes problemas do... Não está aí. Pode ser feita a posteriori. Está certo? Extensão matemática. Como? Extensão analítica matemática. Não, física. Física. A extensão é física. Exato. Aqui, ó, como aqui. Aqui não tem problema, concorda? Esqueço lá, você joga e você obtém aqui. Você tem um problema de definição, efetivamente, aqui, porque essas coordenadas não são adequadas.
Você precisa regularizar a métrica, você precisa mudar de sistema de coordenadas para enxergar melhor. Por isso que demorou 40 anos. Não foi tão simples, né? Tá? Porque o bom sistema de coordenadas para você analisar toda a extensão do espaço, ela exige você definir de outra maneira essas coordenadas que não são nada triviais. São, por exemplo, as coordenadas de Kruskal, Edgecton, Finkelstein, que permite aí você analisar o que acontece quando muda de sinal aqui. Já parece outro universo. Exato. Aqui? Esse raio é o raio de Schwarzschild, que é a partir do qual fica negativo. Para a Terra, esse é um número grande ou não, depende do sistema. Para a Terra, ele é, se não me engano, de alguns centímetros, alguns metros, agora não lembro, teria que fazer a conta, mas é bem pequeno, o que não traz nenhum problema porque está bem no interior da Terra. Então a solução não é válida, porque, desculpa, eu acabei não citando, na autarquia, uma coisa que eu ia falar, que é uma solução de vácuo aqui. Para o Sol é alguns quilômetros, também está bem no interior do Sol. Mas justamente um buraco negro, se você pega uma estrela, por exemplo, de 8 massas solares, se contrai ela, e aí você não tem como evitar o colapso, então esse raio pode estar na região de vácuo. Aí você caracteriza o buraco negro. E esse é o que define o horizonte de eventos. Certo? Bom, mas tudo isso, como dizendo, os 40 anos, quando eu falei sobre a questão de que houve quase uma maldição, porque visto dessa coordenada é muito difícil de entender o que faz, o que acontece. E a descoberta de qual é a extensão da estrutura causal é que demorou um tempo extremamente longo. E essa estrutura causal, não vou entrar em detalhes, mas exatamente aqui é o universo que a gente vive, onde aquele sistema de coordenadas se aplica, onde tudo é positivo, se é o que você quer, não aqui. Mas aqui, ó, existe, quando você muda o sistema de coordenadas, você consegue enxergar que existe essa outra região 2, onde o cone de luz se inverte, e aqui você tem a singularidade caracterizada por R igual a zero. Então você sai aqui, isso aqui é o infinito passado, o infinito futuro, né, o infinito tipo, aqui o infinito espacial, tá, o infinito tipo luz, os raios de luz correspondem aos termos diagonais, a trajetória típica é você ir ou para o infinito aqui, ou você cair dentro da singularidade, isso que caracteriza então o buraco negro. Tá? E aqui você tem dois termos que correspondem às inversões temporais que aparecem também, mas que também são frutos de uma situação onde que você está resolvendo um buraco negro eterno, estático, não considerando também o processo de formação desse buraco negro. Tá? Essa é uma estrutura, então, aqui você aparece a singularidade, o chamado horizonte de eventos, que separa o mundo onde nós estamos definidos como observador e a parte interna do objeto do buraco negro. Né? Isso aqui que é uma novidade fantástica, que é o horizonte de eventos, que, por exemplo, na física newtoniana, mesmo que você possa imaginar algo como Laplace falou dos corpos escuros, você não tem essa noção de horizonte de eventos. Você tem também um buraco negro carregado. Tá? Você pode acrescentar carga. Simplesmente acrescentar um tensor na parte de matéria, acrescentar um tensor eletromagnético. Aí você tem a mesma solução, naquele mesmo sistema de coordenadas, onde aparece aqui a carga. Tá? E aparece a massa. E aí, as equações que levam a solução são essas aqui, na verdade, são as equações de Einstein acopladas às equações de Maxwell, tá? Um tensor eletromagnético. O R aqui eu coloquei igual a zero, porque devido à propriedade conforme do tensor eletromagnético, de ser a traço nulo, a gente pode fazer ele igual a zero. Essa solução de raios nossos pode ser colocada dessa maneira, tá? Simplesmente fatorando aquele termo quadrático, né? Onde definimos um horizonte externo e interno, onde tem a massa aqui e a carga. Só uma redefinição. Você tem, então, um horizonte, que é quando isso aqui se anula, esse termo temporal, em R igual a R menos, em R igual a R mais. Isso é uma novidade extremamente interessante. Né? De que você tem agora dois horizontes. Mas observe que tem esse termo aqui dentro das raízes. Tá? Isso aqui, a carga entra com um sinal negativo da raiz. Então você tem, na verdade, três situações possíveis. Se a massa é maior que a carga, temos efetivamente dois horizontes, um interno e outro externo. Se a massa é igual à carga, esses dois horizontes colapsam num único. O horizonte se torna degenerado. É o chamado buraco negro extremo, que ainda dá dor de cabeça a muita gente. A gente vai falar rapidamente dele. Se a massa for menor que a carga, né? É só olhar aqui, você não tem horizonte.
Então, se você não tem horizonte, você vai ter a singularidade em R igual a zero, mas essa singularidade pode ser percebida por um observador externo. Por isso que a gente chama de singularidade nua. Então, essa é uma novidade. E o diagrama é esse aqui, está muito mais complexo. Agora você tem 3 regiões, quando você tem 2 horizontes. Essa propriedade, isso aqui é a singularidade, que tem uma propriedade muito grande, muito fortemente diferente da anterior, porque a singularidade de Schwarzschild, lembramos que ela é horizontal, aquela é vertical. Isso aqui, dentro da representação que eu estou usando, significa que aquela era do tipo espaço, essa do tipo tempo. Isso gera um problema. Problema de definição, inclusive, de superfícies de Cauchy aqui, que define a causalidade. Por isso que essa singularidade interna ela é chamada de horizonte de Cauchy. A partir dela, você, de uma certa maneira, tem dificuldades em definir uma superfície no qual você possa colocar condições iniciais. E isso aqui, essa singularidade também atua como um elemento repulsivo. Na verdade, você pode até imaginar a trajetória, você vem para cá e vai percorrendo esses diversos universos, mas, obviamente, você não pode voltar. Essa é uma das características das posições. Aqui, o que acontece quando as duas singularidades, os dois horizontes se colapsam num só, que é o caso extremo, e quando você tem a singularidade nua, que está a singularidade, e você está aqui, não tem nenhum horizonte te protegendo dessa singularidade. São as 3 situações possíveis. Outro buraco negro clássico também é o de Kerr, que é o de rotação, que é extremamente importante, porque os buracos negros na natureza eles devem apresentar rotação, porque eles, em princípio eles se originam do colapso de uma estrela, né? Embora nem sempre pode ser relevante, mas é uma estrutura extremamente complexa. Né? Só vou citar aqui, não vai me interessar no sequência, mas quer dizer, me interessaria, mas enfim, eu não vou discorrer mais sobre isso. Mas é para mostrar a complexidade, tá? Tem uma série de definições, aqui está o momento angular por unidade de massa, que joga um papel muito importante, você tem também a noção de diferentes horizontes, você tem uma singularidade cilíndrica, desculpe, sob a forma de um anel, aqui, essa é uma estrutura, você tem o horizonte aqui, você tem a chamada aqui a ergosfera, que é uma região onde você não pode definir observadores estáticos, forçosamente ele tem que rotacionar com o buraco negro. Mas aí é muito interessante porque isso aqui, se você acrescenta aqui um disco de acreção, como acontece com um possível buraco negro que existe no centro da nossa galáxia, apesar que para alguns astrofísicos, aí se eu falar possível, eles me matam porque há uma certeza quase, digamos, definitiva de que há efetivamente esses imensos buracos negros no centro da galáxia, de 1 milhão, por exemplo, no nosso caso, 1 milhão de massas solares. Eles apresentam fortes discos de acreção que, aliás, abrem possibilidade de observá-los. Muito bem, tem um caso extremo, também no caso com rotação. E na definição de buraco negro existem 2 conjecturas, que, a meu ver, ainda continuam sendo conjecturas, que fortes, que, pelo menos até hoje, está começando, de tempos em tempos, há uma discussão sobre isso. Uma delas é que não existe singularidade nuas. A existência de singularidade nua seria, obviamente, complexo, porque você teria uma singularidade qual você tem acesso. Então, você perde toda a preditibilidade. Certo? E toda a singularidade deve ser coberta por um horizonte de eventos. Isso desconectaria a região singular da região externa onde estava o observador. O observador não receberia sinais dessa região externa, como a gente observou lá em Schwarzschild. Depois existe o chamado no-hair. Você não pode pentear o buraco negro. Isso aí é o que garante a simplicidade dele. Que é o seguinte, todo buraco negro é caracterizado essencialmente por 3 parâmetros. Sua massa, sua carga e seu momento angular. Isso é que dá toda a simplicidade desses objetos, porque uma estrela, por exemplo, você tem que caracterizar por metalicidade, região de radiação, convecção, toda uma série de estrutura, massa, raio. O buraco negro não. Visto de um observador externo, ele seria extremamente simples e é um dos problemas que traz, inclusive, sobre a questão da caracterização, quando você tenta acoplar isso com outros conceitos, como da entropia. Por exemplo. Como? Tem um raio do horizonte de eventos. Tem um raio do horizonte de eventos que, na verdade, é a massa. Porque é isso que o raio é o raio de Schwarzschild, que, por exemplo, no caso de Schwarzschild é 2gm. Então, falar de massa é falar de raio. Tá? Não há necessidade de outro parâmetro adicional. De tempos em tempos há uma discussão sobre esse aspecto. Né? E, então, isso é que dá toda essa simplicidade do buraco negro. Você pode também definir, quer dizer, essas conjecturas não foram mostradas ainda, elas continuam conjecturas, mas
uma das formas que você poderia mostrar, que é uma coisa que eu vou discutir rapidamente no final, é que talvez objetos que violem essas condições talvez sejam estáveis. Sendo estáveis, não poderiam ser realizados na natureza, mas esse é um problema ainda complexo no que diz respeito ao buraco negro. É possível falar de temperatura e entropia no buraco negro, quando você considera um campo quântico, por exemplo, vivendo na geometria do buraco negro. Bom, o Nami poderia falar melhor do que eu sobre isso, certo? Você define a temperatura, só falando aqui em termos da gravidade superficial, e aqui a gravidade superficial em termos da métrica definida dessa maneira. Gravidade superficial, você pode usar uma imagem relativamente livre, às vezes meio contestada, que é se você tivesse no infinito em uma corda com uma massa, qual a tensão que você sentiria na corda quando estivesse sob o horizonte. Porque, na verdade, esse termo aqui é a força gravitacional, se você pensa newtonianamente, porque esse G00 está ligado ao potencial gravitacional, sua derivada seria a força. E aí você pode até definir a segunda lei da termodinâmica, né? A temperatura, entropia, energia, se você associa energia com a massa. E para o buraco negro de Schwarzschild, falando bem sinteticamente sobre isso, você encontra que a temperatura é inversa da massa. O que significa que quanto mais massivo o buraco negro, mais frio ele é. Tá? Então, buracos negros de pequena massa podem existir, podem ter sido formados no universo primordial, mas teriam se evaporado rapidamente. E você pode ter essa entropia dada aqui, que obedeceria essa relação simples aqui, 1/4. Bom, isso aqui é objeto também de discussão em alguns casos. Tá? Então, é um objeto que, por outro lado, você vê conceitualmente uma riqueza muito grande. Né? Mas agora, vamos pensar o seguinte, isso aí eu falei da situação clássica, muito embora ali tenha muitos problemas em abertos, sobre, que eu vou tocar rapidamente em alguns casos. Como que a gente poderia gerar estruturas mais diferentes daquelas clássicas, daqueles 3 buracos negros? Na verdade, você podia pensar também de rotação, Kerr Newman, com carga e tal, mas não coloquei porque complica mais, mas não é. Mas tem a solução, mas como é que podemos tentar gerar uma nova estrutura? A coisa mais simples que tem, se a gente pensar na ação de Einstein-Hilbert, seria acoplar com um campo escalar. Campo escalar, obviamente, é o objeto mais simples que você poderia adicionar aqui. E aqui eu introduzi, então, o campo escalar, o termo cinético aqui de um campo escalar, mas com esse parâmetro epsilon. E esse parâmetro epsilon eu vou permitir, por razões de que se não é proibido, então é permitido, tá certo? Posso lá escrever aquele epsilon com um sinal invertido. Então posso assumir que mais 1 a menos 1, que significaria mais 1 que ele teria energia positiva, menos 1 ele contribuiria com energia negativa, o que já introduz um forte exotismo. O interessante é que com energia positiva não existe solução entre o buraco negro. São todas soluções de singularidade nua. Tá? Não há a formação do horizonte. Mas com energia negativa, energia cinética negativa, que a gente chama de campo fantasma, você teria a formação de buracos negros. Então, a gente deduz aqui as equações correspondentes, né? Variacional, e vamos explorar a situação onde que você tem, como falei, caso de energia positiva você não tem um buraco negro, o caso do campo fantasma. Quer dizer, um termo cujo a energia cinética é negativa, que do ponto de vista, obviamente, newtoniano é uma heresia. Mas existem algumas situações onde que isso pode ser pensado, que a gente vai citar um pouco depois. Você resolve para esse caso essa solução aqui, até um trabalho que a gente fez com o Nelson, e com o Kirill Bronikov, e você encontra essa solução um pouco mais complexa. Aqui lembra muito, isso aqui é um termo de massa no fundo, isso aqui é a expressão do campo escalar, e aparece esse parâmetro A aqui, tá? Que tem esse sinal. Aqui você vê claramente que não pode existir com energia positiva, porque se epsilon for positivo, tá? Isso aqui, o A ao quadrado sempre vai ser menor que 1. Ou vai ser imaginário, tá certo? Sendo menor que 1, isso aqui sempre é positivo. Então, quando você vai para R igual a 0, isso aqui se torna negativo, isso aqui se torna infinito, mas acontece que isso aqui está no denominador. Então, o raio, no fundo, o raio efetivo vai para 0, você tem uma singularidade boa. No caso que epsilon é negativo, não. Você tem A positivo. A ao quadrado maior que 1. E ao ter A ao quadrado maior que 1, o que acontece quando você vai aqui para o horizonte de eventos, você tem um horizonte de eventos que quando isso aqui se zera, tá, como isso aqui agora vai estar no denominador, o termo explode. Isso é uma propriedade muito interessante desse buraco negro, que eles têm
um raio de horizonte de eventos infinito. Isso implica, não vou discutir aqui, porque teria estender bastante, de que eles têm, no fundo, uma temperatura de Hawking. Essa temperatura do buraco negro é zero. Então, a gente chamou eles de buracos negros frios. A entropia não é tão bem definida sobre essa. Foi uma coisa que a gente não conseguiu ter um cenário claro sobre o que significaria a entropia. Mas é um buraco negro legítimo, do ponto de vista estático, de um objeto estático, com um raio de horizonte de eventos infinito, temperatura de Hawking nula, e com essas propriedades bastante exóticas. Tá? Então, essas são as principais propriedades desse buraco negro. Mas exige esse campo escalar com energia negativa. Tá? E aí, existe uma conexão desse objeto com uma teoria, né, que é a teoria de Brandstich, que é uma generalização, foi uma das primeiras generalizações mais consistentes da teoria da relatividade geral, onde você introduz esse campo escalar φ, onde que além do seu termo cinético, com uma constante de acoplamento, ele tem um acoplamento que a gente diz no mínimo do campo escalar com a gravitação. Essa teoria teria se originado de uma ideia antiga do Dirac, da década de 30, se não me engano, de que o acoplamento gravitacional podia variar com o tempo. E ele introduz aqui de uma forma consistente essa ideia de variação do acoplamento gravitacional, porque aqui deveria estar o G, na verdade 1 sobre G, nesse termo de campo escalar. E essa teoria, através de uma transformação conforme dessa natureza, ela pode ser levada nessa forma que é muito parecida com a que tinha descrito antes de um campo escalar, sem acoplamento mínimo. E quando o ômega é menor que menos 3,5, a gente tem inversão no cinético. Então você tem essa estrutura fantasma. E aparece também em outras naturezas. Né? Bom, e no caso de Brandstich, você tem uma riqueza muito maior, porque agora você tem um parâmetro a mais com o qual você pode brincar aqui. E você pode voltar ao referencial anterior. E aí você tem essas estruturas, por exemplo, para mostrar um outro diagrama do espaço-tempo, que é muito interessante, uma das estruturas que emergem dessa teoria com essa inversão temporal, tá, do termo cinético, no referencial que a gente chama de Orna, essa estrutura aqui, que lembra muito de Schwarzschild, mas tem um detalhe, se vocês estudam as trajetórias aqui, na verdade não tem singularidade. Você vem por aqui, pode vir por aqui, essas regiões são perfeitamente regulares. No entanto, você tem um problema. Você admite aqui trajetórias como essa aqui, que possivelmente representam um problema de inversão temporal. Você retorna no passado. E elas, portanto, são patológicas nesse sentido. A gente pensou até que poderia ter um diagrama que fosse uma espécie de espiral, mas aparentemente não é possível, tá? Que evitaria esse problema. Então você tem uma série de estruturas que saem daquelas usuais. E a gente pode ir um pouco longe, um pouco mais longe em essas estruturas, que são do tipo buraco negro, mas apresentam várias características, mas diferem fortemente daquelas que tinha mostrado antes. Essa aqui, por exemplo, você vê que tem um campo escalar, tem um campo eletromagnético, mas tem um acoplamento entre o campo escalar e o termo eletromagnético. Esse tipo de ação, ela surge em teorias de cordas, tá? A nível de baixas energias. E aqui aparece esse constante de acoplamento alfa. Aqui tudo normal, as energias são positivas. E tem essa classe curiosa de buracos negros, tem um horizonte quando R igual a B, tá? São bem comportados, não são assintoticamente planos, ao contrário do que os buracos negros que eu discuti até agora. Quer dizer, eles não tendem para um espaço de Minkowski no infinito. Isso é um pouco complicado. E esse parâmetro gama é relacionado com aquele parâmetro de acoplamento alfa dessa maneira. O B está ligado à massa e o R0 à carga. E aqui surgem, tá, numa teoria muito bem fundamentada, que no fundo é a teoria de cordas, seu limite abaixo de energia, uma série de estruturas bem exóticas. Tá? Só para mostrar algum fato, se eu fizer aquele gama igual a zero, que implica alfa igual a 1, eu reduzo a essa estrutura aqui, que é muito simples, bonitinha, né? Tudo. E se eu fizer ainda B igual a zero, eu tenho essa solução aqui. É mais simples ainda. Essa solução é perfeitamente possível, perfeitamente regular, só que ela tem uma propriedade muito gozada. Lembra que a massa B, o B está ligado à massa. O R0 está ligado à carga. Isso aqui corresponde a um buraco negro sem massa, mas com carga. O que é um objeto que não se conhece na natureza em física de partículas elementares. Né?
Então, é extremamente exótico. Tá? Então, você vê que várias estruturas aparecem. Tá? E a gente pode até introduzir a possibilidade de inversão dos sinais de energia aqui, permitindo que o sinal aqui mude, o aqui também mude, vão ter mais estruturas. Só para citar aqui o tipo de estrutura que tem, em relação ao diagrama do espaço-tempo, nós vamos ter todas essas situações. Você vê essa estrutura aqui, por exemplo, isso aqui é toda singularidade, que não é nem exatamente uma singularidade tipo luz, né? Circular, isso aqui é um infinito. Essa aqui, que é o caso interessante, tá? Que é bem interessante, que isso corresponde àquele buraco negro sem massa, mas com carga. E ele tem, na verdade, aqui você tem o horizonte, aqui, ó, você tem o horizonte, mas ele é singular. Obviamente, se você pensa assim, o horizonte é singular, vou tentar terminar rápido aqui. Quanto? 10 minutos. Ah, então tudo bem. Então, me segura. Tá, ok, obrigado. Esse horizonte aqui, essa aqui é uma estrutura bastante exótica, por exemplo. Porque você tem aqui o infinito espacial. Aqui você tem a singularidade. Tá? Mas, ao mesmo tempo, é o horizonte. E o fato de estar inclinado aqui significa que, ao contrário do buraco negro de Schwarzschild, que era tipo espaço, o buraco negro de Heisenberg, que o horizonte era a singularidade do tipo tempo, aquela do tipo luz. Então, ela não é exatamente ao mesmo tempo uma singularidade nua. Porque você pode pensar, se o horizonte é singular, eu estou vendo o horizonte, então é nua. O que acontece pelo fato de ser tipo luz, significa que qualquer observador que está aqui, que seria a nossa região, ele nunca vai receber um sinal daqui. Ele levaria um tempo infinito. Ele não recebe, simplesmente. Então, ao mesmo tempo que é uma singularidade, é um horizonte, é degenerado nos dois conceitos, ele é invisível para um observador externo. Tá? E aqui tem outras estruturas, vou citar aqui, ó, novamente, dessa forma B igual a zero, novamente vocês veem a formação de um horizonte aqui. O horizonte singular, o duplo, quando tem a barrinha dupla aí, você está dizendo que é uma singularidade. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui é um horizonte. Tá? Aqui uma estrutura tipo Schwarzschild que aparece, são diferentes valores que aparecem aqui. E aqui, por exemplo, nesse caso aqui, quando alfa igual a 1, no caso anterior, quando alfa é menor que 1, e quando você tem alfa maior que 1, você tem essas estruturas aqui, do tipo Schwarzschild, mas outras estruturas. Então, a riqueza dessas estruturas é extremamente grande. Bom. Você tem várias situações possíveis. Isso aqui, por exemplo, é uma formação tipo singularidade nua. Ok? Isso aqui também, de uma certa maneira. Isso aqui significaria que você poderia ver o horizonte. Mas aí que está o problema de todo o estudo dessas estruturas. Para saber o que acontece além do horizonte, tá? Você teria que, sem falar de Roberto Carlos, né? Vai ter uma música assim, você teria que atravessar essa estrutura. Mas você pode ter situações da temperatura. As trajetórias são diferentes do disco de acreção. A caracterização. Características. Por exemplo, isso aí é uma coisa importante, por exemplo, a singularidade nua ela atua de uma maneira repulsiva. E dependendo se tem carga ou não tem carga, o disco de acreção, o disco de acreção é um pouco, teria características. A trajetória de partículas, isso é uma das tentativas que está sendo feitas hoje para caracterizar o buraco negro, porque se olha o buraco negro, obviamente, você não enxerga o buraco negro, você enxerga o disco de acreção. Mas uma coisa que está sendo usada, caracterizar e que pode se aplicar a todos esses casos, é o que eles chamam de sombras, shadows. Então, por exemplo, você tem um buraco negro, tem uma estrela, você vai acompanhando a imagem da estrela. A imagem da estrela, que você pode imaginar também da imagem da radiação recebida no disco de acreção, vai ser deformada pela presença do buraco negro. As trajetórias de luz vão seguir diferentes trajetórias. Então, esse perfil das diferentes trajetórias altera muito de uma estrutura do buraco negro, mesmo de Schwarzschild para Heisenberg, por exemplo. Elas são distinguíveis, em princípio. O problema aí se torna um problema, um princípio observacional, mas, digamos, as sombras de um buraco negro de Schwarzschild são diferentes da sombra de um buraco negro de... Não, os dados ainda não são condizentes. A gente estima que a massa no interior da galáxia, seja o buraco negro no centro da nossa galáxia, por exemplo, seja de uns milhões de massas solares. Se observa, essencialmente hoje, o que se observa é que existem várias órbitas de estrelas
você acompanha em espaço de anos que são bastante elípticas, apresentando alta excentricidade, o que indica a existência do buraco negro, além da emissão de raio-x devido ao disco de acreção. Mas ainda não há, digamos, uma resolução para a caracterização desse buraco negro, para distinguir um do outro. Aqui são outros, só para curiosidade, para mostrar outras estruturas que emergem daquela ação dilatônica. Aqui você tem essa estrutura aqui, você tem uma singularidade aqui, diferentes regiões. Tá? E, por exemplo, aqui a gente colocou essa linha nesse trabalho, que foi feito com o Gerard e o Manuel Lotério, tá? Para designar que você pode, por outro lado, passar diretamente dessa região para outra. Esses 2, 3 caracterizam as diferentes regiões que você tem por aí. E aqui uma outra estrutura bastante exótica também, com singularidades, que aparece nesses buracos negros platônicos. Aqui estão os parâmetros, mas não vou entrar em detalhe, tá? Que são tipos fantasmas, tá? com energia negativa, tá? Em alguns dos termos. Tá? Tem os parâmetros. Estou só procurando exemplificar que esse acoplamento do tipo dilatônico, ele introduz uma riqueza de buracos negros, de tipos de estruturas extremamente grande. Tá? E mais outra, tá? Na verdade aqui é o zero, tá? da estrutura. Tá? E, por fim, uma análise que a gente fez mais recentemente, que eu queria o Brunikov, foi em teorias de quiescência. Essas teorias, por exemplo, elas preveem a seguinte extensão da teoria da relatividade, que é, você tem aqui a ação de Einstein-Hubble normal, então você tem a gravitação usual, e você tem aqui, em vez do termo cinético puramente, uma função do termo cinético. Isso aí emerge de algumas teorias fundamentais, também essa proposta, muito embora, acho que a proposta inicial foi feita de uma maneira um pouco fenomenológica. Na teoria de cordas, você pode ter uma estrutura dessa aqui, por exemplo, um tipo de Bohr-Infield aqui para o campo escalar. E a ideia foi feita, acho que foi por Mukhanov, né, que propôs inicialmente, né, isso aqui, esse tipo para tentar gerar uma fase cosmológica de expansão acelerada do universo. Tá? Mas também aí nós resolvemos investigar essa possibilidade. Nós pusemos que é uma ação simples, uma forma simples do termo cinético. Colocamos aqui uma potência do termo cinético, lembro que x é o termo cinético usual. Aqui uma constante cosmológica eventualmente. E aí surgem estruturas extremamente exóticas. Tá? Esse aqui, por exemplo, quando n igual a meio, tá? Você obtém esse tipo de solução. Vou entrar em detalhes, isso aqui seria a forma da métrica, o x aqui desempenha o papel de uma coordenada radial, e essa é a estrutura que tem. Tá? Só para tentar ler essa estrutura, o problema é que você tem aqui o R é a região estática, e o T é a região onde o cône de luz se inverte, corresponde ao interior de um buraco negro. Quer dizer, o tempo se torna coordenada radial, e a coordenada radial se torna coordenada temporal, e o cône de luz se inverte. Tá? Mas só que aqui você não tem singularidade, você tem um R igual a zero aqui e um R igual a zero aqui. E isso é curioso porque, na verdade, isso aqui é uma estrutura, espécie de wormhole, você não tem exatamente um infinito aqui espacial. Então você passa de uma região, por exemplo, para cá, para essa outra aqui, como se você estivesse atravessando uma espécie de buraco de minhoca entre dois universos. Tá? Mas é difícil você mesmo chamar nesse tipo de teoria isso aqui como estrutura do tipo buraco negro, porque em tal estrutura, uma vez você não tem exatamente a noção de um infinito espacial, e isso é uma das coisas que é meio importante, bastante importante para definir um buraco negro, você precisa disso para definir um observador. Então você não tem essa possibilidade de definir um observador nesse sentido que esteja infinitamente afastado do objeto. Aqui é uma outra estrutura ainda mais estranha que você tem aqui. Aqui você tem o infinito espacial, está aqui. Aqui você tem a origem, novamente você tem a inversão do cône de luz. Mas eu não coloquei aqui, nós não colocamos no diagrama, só tínhamos explicado no texto, que todas as estruturas são singulares do infinito. Então é uma estrutura onde você estaria rodeado, tanto na origem quanto no infinito, por singularidades. Extremamente exótico, ao contrário de Schwarzschild, onde você tem a singularidade coberta por visão de eventos, mas você tem o infinito, que Minkowski, que está tudo bem. Então, só algumas palavras, só para concluir aqui sobre a questão da estabilidade, porque
dentro dessa noção, dessa variedade de estruturas de buraco negro que você tem, se você pensar em teoria do tipo Rondersky, ainda você consegue obter outros tipos de estrutura mais exóticas ainda, né? É saber se esses objetos são estáveis ou não. Porque, pela conjectura Noether, né, você deveria ter que os buracos negros essencialmente seriam caracterizados por 3 parâmetros. Esses buracos negros são caracterizados por mais parâmetros, obviamente. Dependendo do valor dos parâmetros, você obtém uma estrutura ou outra. Então, eles podem representar uma violação do Noether. O problema é que o saber se um buraco negro é estável ou não é um objeto de muita discussão. Há um consenso de que o buraco negro de Schwarzschild é estável. Acho que, pelo menos, eu nunca vi na literatura alguém dizer que o buraco negro de Schwarzschild, que é o mais simples, seja instável. Mas a situação é um pouco complicada, porque você pode pensar no Schwarzschild com massa negativa, que seria uma singularidade nua. Só recentemente já está tendo uma definição de que esse buraco negro de Schwarzschild, invertendo o sinal da massa, ele seria instável. Há um artigo de Gibbons, de 2004, que afirma a estabilidade dele. Recentemente, apenas o pessoal de Portugal, foi aluno de Lemos, Bom Cardoso, e um argentino, o Dott, junto com colaboradores, e determinaram que, ao contrário do que o Gibbons tinha dito, a configuração de singularidade de Schwarzschild é instável. O mesmo acontece com o caso extremo, que existe uma grande discussão de saber se podem existir buracos negros, o horizonte de Cauchy, junto com o horizonte de eventos, possam coincidir. E a estabilidade, só recentemente também um trabalho do Dott, não, teve muitos trabalhos, mas ele parece ter sido um pouco mais forte, determina de que existe a instabilidade do buraco negro extremo. Então isso é uma coisa extremamente complicada. A ideia de estudar a estabilidade do buraco negro é muito simples. Falando genericamente, aplicar na prática aqui está o problema. Você introduz as perturbações, você tenta reduzir as variáveis, as equações, a uma equação do tipo Schrödinger, essencialmente. Fazendo combinações, enfim, existem várias técnicas para fazer isso. Onde você tem aqui a frequência, está associada à parte temporal, e aqui surgem, devido à geometria, várias contribuições que vão estar todas reunidas em potencial que depende do raio. Você está estudando um problema com simetria esférica. O problema é a estabilidade consistiria, estudo de estabilidade, por exemplo, em você, uma maneira de fazer é imaginar quais deveriam ser as condições de contorno sobre o horizonte, no infinito, e saber se pode existir soluções que religuem essas duas condições de contorno com ômega ao quadrado imaginário. Se isso for possível, como ômega está ligado à parte temporal, né, exponencial de ômega t, você teria soluções que cresceriam no tempo e a solução seria instável. Tá? Eu representei genericamente para uma perturbação. Pode ser um campo métrico ou um outro campo que esteja presente lá. Tá? Então, genericamente, isso, você falando assim, parece relativamente simples. No entanto, tá, essa é a ideia da estabilidade. No entanto, você tem um problema. Tá? É que eu só vou citar aqui, porque eu acho que o tempo já está só concluindo. Tá? O problema é que, às vezes, o resultado de todas as estruturas exóticas, a gente estudou algum desses casos, parece depender fortemente do método. Obviamente, a estabilidade tem que... ela existe ou não existe, mas a conclusão que você acaba chegando, às vezes, é um pouco dependente do método. Por exemplo, nós encontramos em uma situações onde você, de um desses buracos negros exóticos, buracos negros frios, onde, usando um método, você encontrava que a estabilidade dos buracos negros e a instabilidade das soluções tipo singularidade nua, que deixou a gente bem contente, mas mudando para um outro método, onde que a gente introduziu quantidades invariantes de calibre, todas essas soluções exóticas daquele caso, por exemplo, em buracos negros frios, seriam instáveis. Portanto, eles não poderiam existir na natureza. Então, só aqui são relacionando, que é a simplicidade do buraco negro, estruturas complexas, que vocês podem ver que surgem de todas essas, quando você tem teorias com acoplamentos pouco usuais, ou mesmo você permite a violação das condições de energia, por exemplo, energia negativa. E a questão de existir ou não na natureza essas teorias preditas, por exemplo, dessas teorias de cordas ou outras tensões, ela é um pouco em aberto ainda, ou bastante em aberto, porque
a estabilidade delas nem sempre está bem estabelecida. Se elas forem estáveis, há uma chance que essas estruturas bem exóticas possam ocorrer. Tá? E também o problema de generalizar para rotações, que constitui todo outro capítulo abaixo. Então, obrigado. Agora, como já foram sendo feitas perguntas ao longo da apresentação, eu vou deixar... Não quero fazer... Posso? Sim, sim. Uma pergunta. Rápido. Olha, ele fica escondido ali dentro. Toda a informação, ali dentro tem uma singularidade que leva inevitavelmente todos os objetos para essa singularidade. O problema, aí entra uma questão que também é bem estudada hoje, que é o problema do paradoxo da informação. Você perde informação. Você tem uma estrela que está carregada de informação, você colapsa e obtém um objeto que cancelou. Isso tem um problema do ponto de vista de entropia também. Certo? É um problema ainda, a meu ver, em aberto. Tá? Existem formas de tentar tratar isso, inclusive umas coisas bastante sofisticadas, usando sistemas emaranhados quânticos, tentar introduzir a mecânica quântica, e talvez esteja aí a resposta. Porque, efetivamente, se você mesmo pega um livro, uma informação, joga dentro do buraco negro, ele some essa informação. E se o buraco negro evapora sob a forma de uma energia térmica. Portanto, aquela informação está perdida. E esse é um problema. Quer o microfone? Tem um outro, né? Usa o microfone, por favor. Sim? Tá. Tem estudo para avaliar se o que acontece variando os parâmetros como nesse modelo? Introduzindo esses objetos? Tem vários estudos feitos sobre isso. É sobretudo através dos modos quase normais de vibração. Tá? Você perturba. O modo quase normal significa que você vai ter uma dissipação, portanto vai ter uma emissão de energia, né? Mas essa forma que o decaimento, que é aquele velho gráfico, né, que se apresenta no buraco negro, que vem assim, depois ele entra rapidamente, depois entra no ring down lá, né, ele se estabiliza. A forma dessas ondas, dessas oscilações, depende fortemente desse parâmetro. Mas isso não, o estudo completo é um pouco mais complicado, porque os modos quase normais é um modo. Geralmente você usa uma aproximação para fazer isso, ou WKB, ou um outro método. Tá? Mas, e você tem que complementar, porque a partir de um certo momento você tem que primeiro considerar sistemas binários, e você tem que complementar a partir com a situação da coalescência mesmo dos buracos negros, e aí não tem jeito, você tem que partir para a computação numérica. O estudo completo eu acho que existe para alguns casos específicos. Tá? Mas não existe uma biblioteca completa ainda. Existe para o buraco negro de Schwarzschild seguramente uma biblioteca completa. Foi por isso que foi sido capaz de identificar. Tem limites sobre as possíveis constantes de decouplagem? Tem alguns limites. Por exemplo, mas isso aí eu não falei, é que no caso de Rondersky, teorias escalares tensoriais, que no fundo seria um Brandstich muito mais complicado, com muito mais termos e muito mais acoplamentos, né? Digamos assim que Brandstich, que eu citei aqui, é o caso mais simples de Rondersky, talvez não trivial. No caso de Rondersky, você tem uma outra evidência que essas teorias escalares tensoriais prevêem uma velocidade da luz que não é a velocidade das ondas gravitacionais, que não é igual à velocidade da luz, é um pouco diferente. Nos primeiros eventos não foi possível detectar, porque você só tinha dois observadores, não era muito claro de onde que vinha no céu, tá certo? E também você tinha separação, havia uma grande certeza. Mas com o último evento que foi, no caso onde estava também um vírgula, o detector vírgula, eles detectaram com mais, que foi uma coalescência ali de estrela de nêutrons, no fundo. Né?
ali eles deram um limite mais forte. Isso não é que exclui o Rondersky, mas pelo menos coloca limites muito fortes. Isso é um objeto de discussão atualmente. Há também outra coisa que acho que os detectores não são capazes ainda de fazer, mas eu espero no futuro, que é o problema de modos de polarização. Quando discutir essas emissões, na teoria da relatividade geral, você tem 2 modos de polarização. Em Rondersky você pode ter mais, em algumas dessas teorias. Eu tenho uma pergunta super básica. Se você tem um buraco negro rodando com carga, você tem carga acelerada que deveria radiar. Como é que funciona isso? Não, mas estaria dentro do horizonte de eventos, né? Externamente você não percebe. Pois é, mas aí... Como é que você sabe se ele está carregado ou não? Aí é o seguinte, o que seria um buraco negro de Kerr, Newman, tá, com rotação, existe essa solução. Você vai ter evidências diretas através das sombras. Que esse processo, a maneira com que a luz ou o disco de acreção orbita ele em torno, como a luz passa de um objeto luminoso que vai por trás, é diferente. Mas para isso, obviamente, você tem que caracterizar o buraco negro também. Você tem que tabear raios. Mas há esperanças aí que a gente vai ter uma astronomia de buraco negro, essa grande esperança, porque astronomia de ondas gravitacionais, desculpe, né, que vai permitir ver muito grande, mas para você caracterizar o buraco negro, você vai precisar disso, você vai precisar de determinar os modos de polarização, velocidade de propagação dessas ondas, e também todas essas propriedades de corpos que orbitam, que vai ser diferente de uma estrutura e outra, uma geodésica. Tá bom, então vamos agradecer ao professor Júlio Fabres pela sua palestra. E para concluir a sessão de hoje, pode passar ali ao Tobias, vamos ter... Opa, cuidado. Então, para terminar o dia de hoje, vamos ter o Tobias Miklitz, aqui do CBPF, que nos vai apresentar Quantum Critical Walk at the Topological Anderson Localization Transition. Ok. Primeiro, queria agradecer aos organizadores, acho muito bom ter esse evento. Até eu tenho que falar que agora a coisa que eu vou falar aqui, na verdade foi uma das frutas desse evento aqui, porque o Silvio deu um seminário 2 anos atrás, muito legal, sobre o Elephant Quantum ou Random Walk of Elephant, não sei, alguma coisa assim. Elephant Quantum Walk. Aí depois teve umas discussões e aí depois ficou assim surgindo esse aqui. Então, isso é na verdade um trabalho que está sendo feito com Alex Alton e Dima Barres from University of Cologne, mas eu vou botar um padrão mais geral e falar também sobre outras coisas relacionadas que envolvem o Marcos Marinho, estudante aqui do CBPF, e o Kurt Müller, University of Constance. E, bom, isso são também novos resultados e tem um experimento agora olhando essas coisas. Bom, para começar, o que me interessa no momento bastante são... vou mudar para o inglês, tá? So what I'm interested in at the moment is disordered quantum systems. So if you look at just the single particle physics of a disordered quantum systems, you can first of all think what happens if you, let's say, take a quantum system containing many particles, let's say of mesoscopic size, and what happens if you crank on disorder. So let's say you have some quantum system, and this is here now indicating as you put some disorder into the system. And so what is known? Well, it's a lot of known about the disordered quantum systems if you neglect interactions, for example. So what happens to the single particles in a disordered environment? So for example, you know
that if this order is weak, then you're in an ergodic phase where the eigenstates of your Hamiltonian describing the disordered systems are extended, where the levels, the spectrum has some statistics which is very typical for chaotic systems, which means that levels repel each other, and this is described by Wigner-Dyson statistics. And well, the dynamics itself is, if you don't have any disorder, just ballistic, but if you put some disorder into it, you just have diffusive dynamics. So that's very clear. Now, if you crank on the disorder, what happens? You enter into a quite different phase. So you enter into a phase which is a localized phase. So where your eigenstate of being extended, so this should denote, let's say, the square of the eigenfunctions, the probability to find the particle, it's constant throughout the space, it's now peaked. So the eigenstates are localized in finite regions of space. This also reflects in the levels of your quantum disordered system. So instead of having level repulsion, now your levels are more or less independent, just without any level repulsion, reflecting that the eigenstates of localized states normally do not overlap. And dynamically, you have what is known Anders localization, or the absence of diffusion. And the interesting part, what I always find fascinating, is that this here is really a purely quantum effect. So you can have this in low-dimensional systems for very weak disorder, and I'll explain this better. So let me just give a brief overview. So then what is also very, very well understood is how do you how do you go from this ergodic phase to the localized phase if you crank up this order? Well, if you are in dimensions smaller than 3, it depends a little bit on your symmetries of the system, but let's say in simplest case, in dimensions smaller than 3, you just have a crossover from the ergodic to the localized phase. In dimensions larger than 3, it's more interesting. There you have a quantum critical point where you have then at the quantum critical point itself very interesting properties. So the eigenfunctions, instead of being just extended or localized, they have some very strange behaviors. So they are in between being localized or extended. So they have this multifractal wave functions, multifractal behavior. The level statistics is quite different from having level repulsion or being independent levels. And dynamically, often what you have is anomalous diffusion. So that's a story that's, let's say, well understood, but there's still some things that people look at, but that's the generic picture that you have for disordered quantum systems if you don't have interactions. Now, what I'm interested in at the moment is how does this happen, or how does this change, or what do you add to this kind of physics if you're talking about systems with interesting topological properties? And this is something that Musio talked about. So you can have, like, you can think of this phase as being an insulator, and in the sense that Musio discussed, you can have like topology playing a role in this insulating phase. So you can have topological numbers. I'll try to explain this better. And the interesting property then, or one of the interesting questions that I'm interested in, for example, so if this quantum critical point separating the ergodic in the localized phase now is, let's say, a topological quantum critical point, as Musio discussed, what are the properties? So how does the diffusion look like? What is the wavefunction statistics like? So that's one of the interesting questions, I think. So if you add non-trivial topology to the game. And then, of course, the very interesting question is, well, what happens if you turn on interactions? And that's very interesting because generically what you would think is that if you have, let's say, a disordered system, which is a generic system, and well, you are, for example, in the localized phase, the generic picture that we always have, if we add some kind of interaction, the interactions will always like make the system, let's say, ergodic in the end. So we'll delocalize the states, but this turned out to be wrong. So you can have, even in the presence of interactions and disorder, something like localized phases. So this is now known as many-body localization. And then something very interesting appears, namely this quantum critical point, which is just, let's say, a point in parameter space that is separating an ergodic from a non-ergodic phase, now can turn into some extended range
where you now have some very different properties. So there can be some new phases appearing in the interacting system, separating the ergodic and the localized phases, which are not really ergodic and are not really localized and have interesting properties. So, So this would be really the critical point. It's the critical point which is characterized by wave function moments that are multifractal. So here are localized, here delocalized, and one of the interesting things I think is in the interacting systems, you can now, instead of having a quantum critical point, you can have an extended phase where you have, for example, the multifractal wave function statistics. So that's very interesting. So people call this extended non-ergodic phases, where this quantum critical point in a way like goes to. So that's one of the interesting things that is still not fully understood, and I investigated like what kind of universality classes do you have and so on. So I think that's very interesting. So now let me turn more to what I'm going to talk about, and what I'm going to talk about has to do with the interplay of disorder and topology. So in general, I'm also interested in the interplay with disorder and interaction, but I won't talk about this here. But there's another thing which I think is quite interesting, because even in the single particle disorder case, there's something nice which comes from experiment, and that's the idea of quantum simulators. So by now we have very nice experimental systems by which you can really in a very controlled way study the effect of disorder on quantum systems. And even on single particle quantum systems, it's very interesting because, I mean, there's quite a lot known about single particle Anders localization, but if you think about a disordered metal or whatever, there's a lot of other things that always prevent you from observing the predictions, because there's phonons around, there's electron-electron interactions around. And now with, for example, cold atom systems, you really have the chance to really test the predictions about single particle disordered quantum systems, confront the predictions with well-controlled experiments. So that brings me to the outlook. So first I will talk about one such a quantum simulator for Anders localization, which illustrates this point in which way nowadays one can really address very controlled disordered quantum systems. And then I come to the quantum walk, where then the interplay between disorder and topology comes into play. And the idea is really to learn something about the quantum critical point separating different topological phases in the disorder context. So then let me first start out with this quantum quench experiment. I actually don't know if I already talked about it. Maybe I already talked about this here. I just don't recall. But so let me just go through the motivation. So this was an experiment that motivated some work that we did on this, and this experiment was done by Alain Aspect a couple of years ago with cold atoms. So in the experiment, what they did is they trapped cold atoms in an optical trap, and then they did something nice to it, namely they gave the captured the cloud of cold atom captured in this optical trap an initial kick. So by this they prepared an initial state of cold atoms where all cold atoms have an initial finite momentum K0. So this is showing a snapshot of the initial state. So by time of flight image, you can make a snapshot of the distribution, which is now a peak in momentum space. So all cold atoms have a finite momentum K0. So that's the initial state. And then in the actual experiment, what they do is they release these cold atoms from the optical trap, suspend them against gravity by some optical, potential, optic potential, and then what they do is they turn on in a very controlled way disorder in form of disorder speckle potential. And then what they do is they just let evolve this cloud of cold atoms with a finite momentum K0 in this disorder speckle for some time t, after which they switch off the disorder and make again a snapshot of the momentum distribution. So what they want to do then is they want to look for correlations of the final momentum and the initial momentum, just simply for such a system of particles propagating for some time t in this disordered environment. So to see how learn something about the dynamics, and everything that was done here was at very low densities where you can neglect interactions between the cold atoms. So here it's all about single particle physics.
Okay, so let's just briefly see what you would expect in such an experiment classically. So classically, you start out from your cold atoms all in a well-defined initial momentum. Then as you release the cold atoms and turn on the disorder speckle, or I should have mentioned that the disorder speckle they designed was to design a two-dimensional system. So it was elongated in one direction, but it was designed to mimic a two-dimensional system. So then what you would expect classically, that now you turn on the disorder, so you have a lot of elastic scattering going on, so momentum is not conserved, but energy is conserved, so you're in two-dimensional system. You would expect that the initial cloud of cold atoms redistributes over the energy shell, so that's if you have quadratic dispersion, it's just the shell of constant energy in two-dimensional momentum space, so they should just redistribute over the energy shell, and after a few or a couple of elastic scattering times, they should just completely isotropically have redistributed over the energy shell, meaning that you do not have any signal of the initial state you prepared your cold atoms in, which just means, well, what you're describing here is a classical diffusion process, which is a Markovian process, where you don't keep any memory of the system, and no momentum correlation should be expected. Now, the corresponding quantum system is much more interesting because there you have quantum interference going on, and this leads to the observation that the system, in a way, has the possibility to keep memory of the initial state, which then should build up in correlations between the final momentum distribution and the initial distribution. And these quantum interference processes are also which are at heart of endless localization low-dimensional systems. So let's see what is the experimental outcome. So this is now the experimental data of the experiment by Alain Speer. So here's the initial state, where you have all cold atoms with the finite momentum, and then you see this is after releasing the cold atoms from the trap and letting them expand in the disorder speckle. So after a few elastic scattering times, indeed, most cold atoms have already spread over the energy shell. After a couple of elastic scattering times here of the order of, let's say, 1 millisecond, they have all redistributed over the energy shell, but at the same time, you see that a peak appears in the backward scattering direction. So you see a coherent backscattering peak whose origin is quantum interference, and that's what they were after in this experiment. And this is a very well-known effect, which, for example, in a weakly disordered metal in low-dimensional system at low temperatures, you know that the conductivity has the following form of as a function of the magnetic field. So this is showing the conductivity of a two-dimensional weakly disordered system at low temperatures, and the statement is that at some finite magnetic field, you have a value for the conductivity, which is the root conductivity, which is what you classically expect. And at zero magnetic field, this classical value of the conductivity is reduced. So this is a quantum interference effect, which reduces the conductivity from the classical value. And this quantum interference effect is suppressed if you apply a magnetic field. And it's very well understood that this suppression of the conductivity can be understood in the following way. So you have, in this case, in your metal, you have your electrons diffusively propagating through your, let's say, two-dimensional systems, and they will diffusively follow some disordered path. But at some points, you can have paths which are self-intersecting. And now quantum mechanically, at such a self-intersection point, you have a lot of quantum interference going on, because you can have amplitudes for propagating along this closed loop in the one direction or the other direction. If you have a time reverse invariant system, the phases accumulated while propagating along this closed loop doesn't depend on the orientation. So you have a lot of constructive interference going on, which will lead to the fact that the quantum mechanical return probability is larger than the classical due to this quantum constructive interference, meaning that the quantum mechanical particle tends to be localized compared to the classical due to this quantum interference effect, meaning that the particle has an enhanced quantum mechanical particle has an enhanced return probability, tends to be localized, so the conductivity is reduced. And if you apply some magnetic field, then the phases accumulated while propagating along either orientation of the loop is not anymore invariant. So you destroy, in a way, or you dephase this interference correction, it gets suppressed, and you end up with a classical value for the conductivity
And the observation then is, well, while this is in real space, if you look, let's say, this in momentum space, the incoming and outgoing segments of this particles have momenta anti-aligned, so opposite. So in momentum space, this loop corresponds to an enhanced return backscattering, which leads to this peak here. So that's very well understood, and it's well understood that this is a precursor then of what is strong endless localization. So in the actual experiment, in the initial experiment, they didn't manage to go to much longer time scales, because so what they studied was a two-dimensional system, which they mimicked by having the disorder like elongated in one direction. And at some point, the third dimension played became into role, so they entered into the game, so they couldn't go to longer time scales. But what was done then was just a numerical simulation of this quantum quench experiment to address longer times. And this is now showing the results of this numerical simulations for time scales already larger than a couple of elastic scattering times, where you see that most of the cold atoms have redistributed over the energy shell, and one has here this coherent backscattering peak that was observed in the experiment. Now the observation, so this is the well understood coherent backscattering peak, and what was interesting here is that you see as you go to longer time scales, actually a second peak appears, which is now showing into the forward scattering direction. And actually one can also understand this formation of the coherent forward scattering peak in terms of the interfering path or interfering loop. So if you look at the slightly more complicated path, where now you have this twice self-intersecting loops, again, the same story takes place at such an intersection point. Quantum mechanically, you have now various possibilities for the amplitudes. Let's say the particle can go first along the upper or the lower loop or in either direction, and all this in a time reverse invariant system here will lead to a constructive interference correction to the return probability, which will be enhanced compared to the classical, thereby reduce the conductivity. So these are again processes that tend to localize the particle. Now the interesting part is that if you look at the time scale at which this coherent forward scattering peak appears, you actually notice that this builds up on a time scale where if you talk about this two-loop contribution, you should also talk about even more complicated three-loop and so on contributions. So the statement here is that the time scale on which the coherent forward scattering peak raises, you're entering in some way a non-perturbative regime where it doesn't really make sense anymore to talk about these self-intersecting loops, because you should have, if you really want to calculate this, you have to take into account all orders of these self-intersecting loops. This is like, say, the non-perturbative signature of this, and this just signals that you're really entering a strong localization regime. So in this, if you would be able to sum up all these loops, you would see that actually the diffusion starts to stop, and you have, like in the quantum mechanical system, the diffusion stops, so you have the absence of diffusion, and this is then the strongly endless localized regime where you would have like the exponential localization of your wave functions. So the statement here is then in this experiment, it's quite nice. You have on short time scales a feature which is a coherent backscattering peak that was observed, which is related to the onset of localization. That's a weak localization effect. But then there should also, this is based on numerics, appearing a peak in the forward scattering direction, which is then related to strong endless localization. So just one more technical slide on endless localization, and to make maybe this about the two peaks presents us from a different perspective. So endless localization goes back to a very influential work by Phil Anderson in the late 50s, where he observed exactly that in the disordered quantum system, the eigenstates can be, depending on symmetries and dimensions, can be localized and extended. And this first observation was put into some more systematic content by the Gang of Four in the late 70s. And the very fundamental idea is here that, or the underlying hypothesis is that the single particle disordered system can be just characterized by one parameter. So more technically saying, you have a beta function which tells you how the conductance G of the system changes as you change the length of the system. That describes, let's say, how your
system, disordered system changes as you increase the system size. So if this is negative, then you're flowing to an insulating fixed point. If this is positive, you're flowing to a metallic fixed point. And the very simple assumption made here is that this beta function, which completely characterizes your disordered single particle system, depends just on a single parameter, and that's the conductance of the system itself. So if you believe in this single parameter scaling hypothesis, you can readily work out the beta function in two regimes, once where you have a well-defined metal, so an ohmic regime, and then a purely conducting insulating regime. And you'll find that in dimensions smaller than 3, these two values are negative. So if you just then assume that the beta function doesn't make anything weird in between these two regimes of small and large conductance, you just interpolate by some monotonic function, well, then you find that the beta function is always negative in dimensions smaller than 3, which means in 3-dimensional systems, all your states are localized in the thermodynamic limits. So the statement is, in a low-dimensional system, if you add very small amounts of disorder, if you only increase the system size, you will always end up in the localized phase. And well, there is a field theory which describes this theory of localization in the disordered system, which is described by some effective action given here. So the main play in the game here is some matrix field Q. So this is living on some group manifold or some more complicated Coset space, and you can think of it like as a spin in a typical Ginzburg-Landau theory. So actually the action looks very much like the typical, let's say, action or Hamilton function for some, let's say, a magnet. So where the main play in the game would be the spin. So you have here this kinetic terms in the sigma model, nonlinear sigma model for Anders localization, and here in the magnet. And then you have a symmetry breaking term. In case of the magnet, this is due to the application of some magnetic field, which points out some specific direction where the spins want to align to. And in the theory for Anders localization, you have a symmetry breaking term, which is given by this expression here. Well, lambda is some specific matrix, which corresponds to the metallic fixed point. And then, você quer falar com multiplicativo Não, a desordem aqui não está... Isso já é uma teoria efetiva. Eu simplesmente estou falando da hamiltoniana, assim, de uma partícula livre dentro de um potencial que é randômico. Certo. Certo. A densidade. Sim, mas é isso que eu estou falando. Se você faz a teoria efetiva, se você está no limite de baixas densidades, que você pode esquecer das interações entre os átomos, você tem partículas únicas, single particles, numa potencial randômica. Então, a densidade dos átomos acopla. E isso você, posso explicar depois, pode, se você... Isso leva a essa teoria efetiva, que seria a teoria efetiva para descrever a localização de Anderson, certo? E a observação, so the observation here is that you also have some symmetry breaking term, where the strength of the symmetry breaking, so here it would be the intensity of the magnetic field. In this case, is given by a frequency which is the inverse time scale at which you look at the problem. And this time scale appears with the characteristic time scale, which is that I mentioned in the experiment. So if you then return to the experiment, you can distinguish two regimes. So at short times, this eta is very large. You have a symmetry breaking. You are in the, let's say, symmetry broken phase. You can expand your action in terms of Goldstone bosons, which are the diffusion modes in the system. And you will have classical diffusion with some weak localization corrections turning up in this coherent backscattering peak. However, if you go to longer time scales, then the symmetry breaking becomes weak. And what you really have to do is you have to do a non-perturbative treatment where now the matrix field doesn't only explore regions close to the metallic fixed point, but fluctuates around the entire space of the manifold. So you're entering a non-perturbative regime
And in this regime, you should then have the strong Anderson localization where the forward scattering peak appears. So that's now very nice because this is our, let's say, theory that we think should be valid for Anderson localization. And one problem that they had in this experiment, they couldn't go to the long timescales at which this forward scattering peak should appear. And this is in a way related to this timescale here, the characteristic timescale being very large. Now, this is for the two-dimensional systems which they're considered, this timescale is much larger, exponentially larger than in a quasi-1D system. So what you want to do is you want to repeat this experiment in a quasi-one-dimensional system where this timescale is shorter, and you should be able to then go up to this timescale to see actually the forward scattering peak. And it's a quasi-one-dimensional system where you also can then do non-perturbative calculations. So in higher dimensional systems, very hard, but in quasi-one-dimensional systems, you can do some field theoretical, non-analytic calculations to try to calculate the forward scattering peak now in the non-perturbative regime. And this is what we did here actually with Marcos Marinho at CBPF. So this is some result that we have this year. So we did this non-perturbative calculation to describe how the forward scattering peak should build up in time. So this is now how the forward scattering peak should build up in time. And the dots here are some numerical simulations that were done for this. So this is in the quasi-1D geometry. So this is showing the data of a numerical simulation of this experiment. And this actual curve is without any fitting parameters. So this is just our analytical prediction, and it fits very well. And this is now, we have a clear, like, let's say, statement that we say, so if our understanding of Anderson localization is right, this is what should be measured in the experiment. And actually one nice thing about this forward scattering peak is that this is related, if one looks at it, if this is related to something very well known for people who studied disordered systems. So this is the Fourier transform of level-level correlation function. So I said in the let's say very weakly disordered regime, where you're in the ergodic regime, you have, it's a finite size system, you have chaos, and then this should lead to the Wigner-Dyson statistics. In the infinite size Anderson insulator, you should have Poisson statistics. However, if you have a finite size Anderson insulator, there's still some overlap between the localized wave functions, and this should lead to some finite residual level correlations, and it is exactly the Fourier transform of that, so the spectral form factor of a finite size Anderson insulator that you would measure in this experiment. So we have a clear prediction for this form factor, spectral form factor for a finite size Anderson insulator, and one can compare this now with the experiment. And this experiment was done this year, so this is now showing here the experimental data, an experiment that was done in the group of Dominique Deland and Gabriele Marie. So this was this year, and they did repeated this experiment in a slightly different variant. So this is a cold atom realization of a kicked rotor, which allows it to design, let's say, the geometry. They tuned it to the quasi-1D geometry. And this is now showing experimental data for, so the green dots here are for the coherent backscattering peak. Now this is not a constant, but this is exponentially decaying because you have some sources for decoherence in the system. So they cannot tune the kicks perfectly, and there is some residual interaction and so on. So what they did is they just lumped all these effects into some decoherence time, which they used to fit this data. So you have some exponential decoherence, and you introduce one free parameter, and then you say, well, the forward scattering peak suffers from the same decoherence, so you use the same decoherence time to now try to describe the rays of the forward scattering peak and compare this to our analytical predictions, and this is, well, then showing quite good agreement. So this is one example, let's say, where really fine-tuned experiments now can be, or let's say put different, where our field theory predictions can be really confronted with very fine-tuned experiments to understand or to test our understanding of Anderson localization. Now this is all, let's say, on the single particle Anderson localization disordered system, and the new aspect is now if you, for example, go to systems like Musio discussed, where topology can play an interesting role. So let's go to the second example for a disordered system, where now we introduce some more ingredient, which is non-trivial topology.
And actually this work again was motivated by an experiment that now was done with photons, and this experiment is one of the papers that I read after the discussion we had like in your talk, because there was like some confusion on my part, because I thought that in this walk should appear a localization, but there was no disorder and so on. So all this led to noting that there was a very interesting experiment that was done by Christiane Silberhorn a couple of years ago in Paraguay. Well, is it Paraguay? No, she's from okay, something. Yeah, okay, I don't know. Okay, so this is an experiment that was done with photons. So what you have is you have linearly polarized light. So you have light polarized in the horizontal and vertical direction. What you do is you send these photons through a linear optical network, which consists of two building blocks. Namely, on the one hand, you have polarization plates, which allow you to rotate the internal degree of freedom. So by this, you can turn horizontal and vertical polarizations. And the second building block is a beam splitter in combination with a fiber delay line. And these two building blocks are then iterated to construct your linear optical network. Now, the beam splitter and the fiber delay line, they do the following. So by the beam splitter, you divide the beam of photons according to their linearization. And what you then do is, once you have separated them, you send one of the polarization components through an extra fiber delay line. By this, you manage to separate the two clouds of polarizations in time. And then, well, what you do is you repeatedly operate with these operations. So you apply the polarization plates by which you can change the polarization, and then you send the photons to the beam splitter, separate the two clouds, and translate them in time. Now, if you look at this more carefully, what you see is that in this experiment, what you actually realize is what would be the quantum walk of a spin 1/2 particle. So quantum walk here refers to the discrete time hopping on a 1D lattice, which one can describe by some single time step evolution operator consisting of two parts. So the product of two operators corresponding to the two elementary building blocks, which are on the one hand a rotation matrix, which is corresponds to the polarization plates by which you can rotate the internal degree of freedom, and then by a translation operator which would mimic here some chiral hopping. So you have a walker with a twofold internal degree of freedom in the experiment, horizontally and vertically polarized light. So you can think of having a spin 1/2 particle, so you have spin up and spin down. And the interesting part is this chiral hopping, which means you have a hopping element that depends on the internal state of the walker. So let's say if you have a spin up particle, it will hop to the right. And if you have a spin down particle, it will hop to the left. And this is what they achieve in this experiment by the beam splitter and then the extra fiber delay line. So there they do the separation in time, but this is equivalent to hopping on a 1D system. On a 1D lattice. So the actual experiment is what they do is they place their walker at some initial, let's say, point in space on this analogy, and then let it just evolve in time. So for, let's say, t time steps, discrete time steps, you iteratively apply the single time step evolution operator. So in the first time, let's say you start with a spin-up particle, will hop to the right, then you apply the rotation internal state, you will end up with some linear combination of spin-up and spin-down particle, the up particle will hop to the right, spin-down hop to the left, and then you iterate this. And you do this for t time steps, and after this, you just measure the probability distribution that the walker within the t time steps has propagated over distance x. And this is now showing the experimental outcome of this experiment. So the nice thing about this experiment is that they can really, they have the full control over these polarization plates. So having the full control of the polarization plate, they can realize these experiments in different setups. So, and this is what they did here in this paper. They realized this walk in 3 different setups. In the first, they mimicked something which would correspond in the hopping in the 1D lattice to a constant in time and space rotational matrix. So you just have a constant in time internal rotation, which is the same on all lattice points. So in this case, you have just a translation invariant system. And well, then what you expect is that the dynamics is just ballistic. So the
the mean square distance that you propagate in time should just quadratically increase in time. And this is here showing the experimental data. Well, you have two peaks propagating ballistically to the right and to the left, so in ways two delta peaks. And these two peaks correspond, well, to how you prepared your initial state in. So this is just showing ballistic propagation in the clean system. Now then, what you can do is you can keep your rotation matrices still constant in time, but vary them from lattice point to lattice point. So let them fluctuate around some common value randomly, which would correspond to the case where you introduce static disorder into the system. So then you have a 1D system with disorder, static system, so you should have Anderson localization going on, and this is what you observe here. So the distribution of the Walker just becomes an exponential, which is constant in time. So you have the quantum diffusion, or the absence of classical diffusion here, Anderson localization, where the mean square distance just saturates to a constant, and the distribution becomes an exponential. And then in the third setup, what they did is they also let the polarization plates vary in time. So in this case, you introduce, let's say, a timely fluctuating disorder potential, which will allow a lot of dephasing going on due to the temporal fluctuations, which means dephasing will destroy your quantum interference effects. So the quantum diffusion should turn into classical diffusion, and this is what they observed. So the probability distribution now becomes just Gaussian, where the width of the Gaussian increases linear in time. So you have classical diffusion with the mean square distance increasing linear in time. So that was a very nice experiment where you have this idea of a quantum simulator where you now can tune through the different regimes, which is quite interesting. But the point where we got interested in is then if you look at the rotations that they typically apply in this experiment. So in principle, you have a rotation which describes the rotation in the two-dimensional internal space. So you can, it's a general SU2 matrix, which you can parameterize by 3 Euler angles. But in this experiment, typically, they do not use all the 3 angles independently. And if you use, for example, just 2 independent angles, then, well, you leave some symmetries in the time evolution operator. And if you do this in a specific way, you can generate a time evolution operator with a chiral symmetry. So this is now some specific symmetry, which is very interesting because this is a symmetry where you can have topology playing an important role. And this is exactly the kind of system that Monsieur talked about. So he had this topological insulator, this topological superconductor, and then I don't recall how he called it, this topological insulator where you have hopping on a 2-atom, on a lattice consisting of a 2-atom unit cell. And this is a system which has a specific symmetry. And there's nice work, which is a periodic table for topological insulators, which tells you very generically, like, under which conditions can you have interesting topological effects. And this depends, well, on the dimension and on the basic symmetries. And in the case of the Musio, he talked about a 1D system which had a special symmetry, and this symmetry allowed you to have interesting topological properties. And the statement here is that this time evolution operator, which doesn't use all 3 Euler angles independently, but only 2, is also in this class where topology can play an important role. And that's then very interesting because if topology plays a role, you have in a way this topological winding number, which is a relevant parameter. And you shouldn't expect that the single parameter scaling hypothesis mentioned at the beginning is holding anymore. So that was that the disorder quantum system is just characterized by a single variable, which is the conductance of the system. But, well, if topology plays a role, there's a second parameter which plays a role. And actually what you have is the single parameter scaling hypothesis doesn't hold anymore. You have 2 relevant parameters. And this means that in this 1D system where topology can play a role, you can escape this general fate of Anderson localization and something more interesting can go on. In fact, you have then something which is a 2-parameter scaling, and this is very well known from the quantum Hall effect, for example. So let's briefly make a discussion of the quantum Hall effect where you see how the general fate of Anderson localization can be actually escaped by having a topological number being relevant. So this is now the 2-dimensional electron gas in a strong magnetic field, and typically there's also disorder in the system. And what you measure in the system is the longitudinal and the perpendicular Hall resistances. So you apply some
external voltage, and you apply some magnetic field, and then you can, or actually what you do in the experiment, you send a current through the system, and you can measure the transverse and longitudinal voltage drops to then infer the longitudinal and the Hall resistances. And this is showing a typical experiment, the outcome of such an experiment where the tuning parameter in the system is the applied magnetic field. And let's look first at this curve here. This is the longitudinal resistance, and actually, so that's always a little bit confusing, but resistance being 0, because you have here a tensor, two-dimensional tensor, also corresponds in this case to conductivity being 0. So the statement is here, these lines all describe systems that are insulating. So you have insulators here, and these insulators are characterized by different Hall conductivities which are quantized. They are very robust in their plateaus. They are quantized. If you hit on the system and do whatever to it, low temperatures, this is completely fixed value which doesn't change, and was understood very early, or that this quantization of the Hall conductivity or conductance is related to some non-trivial topology going on. And more modern, we would say that you have here insulators that are characterized by different winding numbers which specify like the topological properties of the system. And in the quantum Hall system, it's a nice thing that this topological winding number is really unobservable, namely here the perpendicular Hall resistance. So you have here all insulators which are characterized by different winding numbers. And now if you go close to this phase transition between two different insulators characterized by different topological numbers, then typically what you have in these systems, so you see this peak here is finite, so typically you have disorder in the system. So in a pure system, you would have the quantization of Landau levels. In a disordered system, the Landau levels get broadened. You have some metallic impurity bands building up, and the statement then is that close to here, the insulators are actually Anderson insulators. So this is insulating due to disorder, and what you then have here is you have the transition from one Anderson insulator with a given topological number to another one by the magnetic field. And you see that the transition from one Anderson insulator to the other occurs with a peak in the resistance, and this corresponds to the peak of the conductivity. So in between, you have a critical metallic phase, meaning that you have here the example of a two-dimensional system with disorder, which is not completely localized, always in the thermodynamic limit, but you can fine-tune your system to be in a critical point separating two different Anderson insulators. This is like Musi already said, like this can be understood now, this critical metal, as being the fixed point line, the pulse fixed point line separating two different Anderson insulating phases. So instead of having a single parameter scaling, you have the conductance and the topological number, which characterize the system. If you start out from some generic parameters, you will always flow to the regime where the conductance is 0 and your topological number is quantized. So these are the quantum Hall insulators with different topological numbers. However, if you fine-tune your system to a critical surface, then you're stuck here and you're in the critical metallic phase, which is then very interesting because, so something like this you would also expect in the 1D photon walk with the chiral symmetry. You should be able to fine-tune your system into this critical point, and the good control they have there over the system gives hope that they can do this experiment. And then the idea is actually, so if they can fine-tune the system into the critical point, so first, can we work out, let's say the phase diagram, can we work out in this 1D photon walk with chiral symmetry, the corresponding phase diagram that we can tell experimentalists, repeat the experiment with these and these polarization plates, then you fine-tune your system into the critical regime, and then make a prediction on what the probability distribution of the 1D walker at an Anderson localization transition should look like. So as said, it is known, for example, in the 3D that you have anomalous diffusion, whereas x squared goes with t to the 2/3 or something like that. But, well, what is the dynamics actually at the topological 1D phase transition? So that was not clear, and that was
motivation again to try to make a prediction, which then can be compared with existing experiments. So, how much time do I have? Okay. So then I don't go into detail here. So the idea is that we want to derive some effective field theory for this chiral quantum walk. And well, there's some tricks that one can do, which can be summarized by some color flavor transformations. But the outcome of all these tricks is that you have, again, an effective field theory now for the chiral quantum walk, where the action consists of two parts. So the first is just the diffusive action of the nonlinear sigma model, which is the standard theory already discussed in the beginning. And the interesting thing then is that the field degree of freedom that you have here lives now in a group which has a non-trivial topology. And this then allows you to have a topological contribution to the action, which you can find. So you find an action which corresponds on the standard theory for endless localization, but then you have this topological term. And this just shows you well that you have now the conductance in this topological number, which are the relevant parameters underlying this idea that you have a two-parameter scaling. Just a very brief detour, so that's what we're looking right now more general. So this field theory for the topological quantum walks can be viewed as a more, as one representative of a more generic class, which would be this Floquet system. So where you have discrete time evolution, which you study, and you can generally derive these effective theories as discussed. And there's one very interesting thing, because if you look, for example, in the chiral quantum walk at this topological term, you see that this topological term is something very familiar. For example, if you look for people who work with path integrals, so the topological term that you find there is the same as you would find if you write down the path integral for a spin. It's known as a Wessel-Mino term, and it's interesting because this Wessel-Mino term is not quantized, but it's multi-valued. So meaning that this topological term doesn't come with a winding number, which is quantized, but it is multi-valued, and it means that its coupling constant has to be quantized. And this is then coupling, so this is the term that depends on the time evolution operator. This topological term couples to a topological term of the effective degree of freedom, which is a theta term, and is quantized, and whose coupling constant is arbitrary. And this is a very nice structure, because this means that these Floquet topological systems are not characterized by winding numbers of their unitary time evolution operators, but by some Wessel-Mino terms that are not quantized, but under the RG flow, which is similar as the integer quantum Hall, will only flow to a quantized value. And well, there's interesting structures appearing here, because this, let's say, time evolution operator and the field degree of freedom are in a way dual, and you can now make this game going through the table of topological insulators and just construct topological field theories for this topological matrix, and then see maybe how this can be realized in the experiment. Okay, but this was just a small detour, so this, I think, only the last slide, I guess. So this is now what we arrive at. So we have derived the effective field theory for the chiral quantum walk. We can work out the phase diagram. We find that there is two Anderson insulating phases, one which is topologically trivial, characterized by topological number 0, 1 by 1, and you can see then how to fine-tune the system in the critical regime. So this is now giving us the prescription that we can pass to the experimentalists, how they have to fine-tune their experiment to go to the critical regime. And then we can, again, do non-perturbative calculations to work out the probability distribution now at the topological quantum phase transition. And the main observation is that this is a distribution where the distance that you propagate is measured in terms of a length scale that increases in time as log square. So you have what is known as Sinai diffusion. So you don't have like the power law, let's say, different anomalous diffusion, but the statement is that a 1D topological phase transition, you would expect Sinai diffusion, and the probability distribution itself, it has exponential tails, like in the Anderson insulating regime, but in the center it looks different. So we can make predictions here, and right now, I mean, it's hard in a way for the experiment to see really a time scale,
the structure that increases only log with log time, so I don't know if they can really observe this, but what we can do is still make predictions about probability distributions for different internal states, like propagating the, so you have your degree of freedom, you can look at the probability for spin up to propagate into spin down, spin up, so you have different distribution functions which we are just working out, which should give another feature, and yes. So hopefully this, we can soon pass to the experimentalist, and it would be really great if then can then really measure this probability distribution of the walker. So this is then the summary. So they discussed one example of using this idea of using quantum simulators to test our field theory predictions for Anderson insulators. We have some new predictions where the topology, non-trivial topology leads to something interesting like Sinai diffusion, and we are currently working out this idea of really looking at effective fields, like trying to construct the ideas like having like a Lego. So we know like what time evolution operators by using this duality will lead to what field theories, and we can then generate field theories. So with these Floquet systems, you can, with the cooked rotor, you can actually simulate also systems in higher dimensions, like 4 or 5 dimensions. So we have some Lego by which we can construct our field theories, and then from these do back engineering to then go to observables. So the hope is really then to make some interesting predictions, let's say at a 6 or 5 dimensional Floquet topological system in some symmetry class, and tell experimentalists like, look at this and this. So this is what we're working at the moment. Okay. So, questions on the subject? So in the case of the photon walk, you can adjust exactly at the point of transition. Yes. And so, this distribution, what kind of functions this? Have you tried to fit it? Yes. We can analytically calculate them. So first we can tell them like how the polarization plates have to be. So this tunes them into the critical regime, and then we can tell like how they shouldn't have too much disorder, but okay. So we can tell them. Now the distribution itself has exponential tails, and in the center it's described by these tails, have you tested if it's really exponential? So this is analytics. So we can calculate it analytically. It's an exponential, and in the center it's elliptic theta function. So we can so there's some subtleties in the protocol that they have to do, but yeah, I don't have it. So we can work out, okay, so this is not understandable, but we can work out this analytically. But I guess I know what you're driving at, because I mean, this is really, this is something that I'm trying since 4 years now, and I just don't manage. Because at some point, like, if I go to the very first slide, if you just look at this, so this is like your Boltzmann statistics, and this is, I don't know, but at the critical point, you could have something like interesting stuff going on. And there's something similar, like I know that you were looking on, this is like at the transition from at the transition of chaos. And there's one prediction that I think you did know, is that if you look at, let's say, the escape rate at a system, like put a particle into some system which is fine-tuned at the transition of chaos, then you shouldn't have an exponential but a Q exponential. And the Q is related, I think also you have some multifractal properties going on with this multifractal. So you should expect something similar going on. I'm trying since 4 years to calculate the escape rate at an Anderson localization transition. And I see that like at short time scale, it's an exponential related to anomalous diffusion. You can just simply guess that at the transition, it has to be in the long time limit, it has to be an power law. So you have to see it should long times go on. So something that interpolates in between is a Q exponential, and it would be very nice if it was a Q exponential, where again, the Q is related to the multifractal spectrum. But I cannot solve these equations.
But yes, so that's I always think about it, but I never like. Is there something going on like you? But so far I couldn't find it. Sorry, Tobias, can you show again the picture with this periodicity 8 and Yes. and the group? Yeah. Yes. This is Clifford algebra and Bott periodicity. Yeah. So that's. Yeah. In fact, I think that was the same kind of diagram that we discussed. That's and what we showed discussed. Yes, about exactly. Bott Yes. periodicity. This is Bott periodicity. But there is something that I noticed also that if you look at the 8 table from A1 to C1. That's your 3. Like that's what you talked about today, I guess. Like the quaternions and the. No, but there's another point. It's not only both periodicity, but they are cyclic. They're what? If you look horizontally, they are cyclic because they are the same kind of structure. You mean this here? No, if you just look at the horizontally, yes. Start from Z. Just take A1. A1, yes. Just take horizontally. You start from Z. Put the first on Z. Z0, yes. Z2, Z2, and so on. Yes. And then you can do. The same. It's the same. But this is like we went through the scheme. You recall like how you construct this Clifford. I don't recall the details, but that's the structures we discussed once. If you construct. So this would be the 2 complex Clifford algebras, and this is the 8 real. And what I like have now in my head is you were talking about these generalization to non-associative or whatever. So this is all based on the 3 fundamental classes. Like. For me, like you have Hermitian Hamiltonians, you have symmetric Hamiltonians, and you have sums built from quaternions, which are. Yes, 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 exactly. But now you say you can do something very strange, which is non-associative, and you add some. Yeah. Yes. So if you had some, if you had some physical system realized by this what is known as a tenfold way of single particle like condensed matter systems, then you would enhance the tenfold way to something richer. So it would be really cool. But I don't know where in the heck non-associativity should appear in. But this would be great. I mean, yeah. Just 2 points about your work. It's curious because in the classical elephant walk, the transition between the Markovian case and the non-Markovian case, the diffusion goes as a logarithm of the time. Oh, okay. Oh, okay. Oh, that's interesting. Okay. Yeah. And another point is in this scope of topologically insulators, could you come up with something which would have hyperballistic diffusion with like a cubic law? Because it is the fact. So sorry, what is hyper with a cubic law? Like x squared proportional to T3, you say? Or? Something like that. So, is that what we have for the elements? Oh, this I don't know. So I just know like the case of higher dimensional Anderson insulators, and I think it goes as d x squared as d half. So yeah, actually, so in 6 dimensions, I guess it should be, yes. So in the 6-dimensional Anderson localization transition, I have to check it, but I think so. Yeah. Okay, so I think we have to discuss that. Yes, I have to check it, but yes, so this actually, so you find the log? No, the classical one.